এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শিৱদৌলত। তাত বহুত ডাঙৰকৈ শিৱৰাত্ৰি পাতে আৰু তাত 4 দিনকৈ শিৱৰাত্ৰি হয় আৰু তাত মেলাও পাতে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চ' এতিয়া আমি পালোহি ৰংঘৰ। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে ৰংঘৰটো। আৰু ৰংঘৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ, অলপমান টাইম নিমিলাৰ কাৰণে ৰংঘৰত সোমাব নাপালোঁ। ত' সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। শিৱসাগৰ টাউনত খোজকাঢ়ি ঘূৰি আছোঁ। এতিয়া আমি শিৱসাগৰ টাউন পাইছোঁহি আৰু এতিয়া আমি শিৱসাগৰ টাউন পাইছোঁ আৰু অলপ পাছতে গৈ শিৱদৌল পামগৈ। আৰু এইখন শিৱসাগৰ টাউনখন চাই থাকক, দেখাম। মাজে মাজে কথা ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। চ' আজি আহিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত। এই মোৰ পিছফালে চাব পাৰে, এইটো হৈছে শিৱদৌলটো। চ' আজিৰ পৰা শিৱৰাত্ৰি ষ্টাৰ্ট হৈছে। চ' আমি অহা 2 দিনমান হৈ গ'ল, ঘূৰিব অহা নাছিলোঁ। চ' আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাই বনাই দিওঁ বুলি। আজি মানুহ হৈছে বাৰু, ইমানো নাই। আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিংহে শিৱৰাত্ৰি। চ' লাহে লাহে হ'বগৈ আৰু। চ' এতিয়া আৰু কি কি পাৰোঁ দেখাওঁগৈ আপোনালোককো।
চ' এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আমি শিৱদৌলৰ বাহিৰত। এইফালে দোকানখিনি আছে, সিহঁতি কিবা বজাৰ কৰে পায়, আৰু মোৰ পিছফালে আছে এইটো শিৱদৌলটো। চ' ইয়াত মেলাও হৈ আছে, চ' যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ শিৱসাগৰ পুখুৰীত। এইটো চাব পাৰি শিৱসাগৰ পুখুৰীটো। ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো আছে। কি ললি কচোন? একো লোৱা নাই ৰে, চাই ফুৰিছোঁ বজাৰখন ঘূৰি লওঁ, তাৰপাছত ভাল লাগি থাকে। বাৰ্গেনিং কৰিলেও বাৰ্গেনিং নহয় নেকি? চব ফিক্স। কি খাই আছা তোমালোকে? এবার কিন্তু লাউড লাগিব।